Good morning, beloved in Christ. We are back again to continue with our studies from the book of Nehemiah. We are looking at leadership principles from Nehemiah. And today we want to look at the fourth principle, which is titled Leaders Build Community. Leaders Build Community. In our previous studies, which was the third principle, we looked at the principle that leaders conduct research. After Nehemiah had gone to Jerusalem, the permission of King Artaxerxes to go there and actually research into what had happened and to do a thorough feasibility studies of the situation on the ground. He came back, and the next thing he was to do was to organize people to go to start work and build the collapsed walls of Jerusalem and reconstruct all that had been broken down in Jerusalem. So how did Nehemiah go about organizing people to build the walls of Jerusalem after he had seen for himself what had actually gone wrong? And that is the subject of our studies today. Leaders build community. History has shown us that most of the greatest achievements of humanity have been accomplished by teams and communities of people working together towards common ends. Adoponom na otwetwe mu no yesua ehunu se Nehemia oje tumi krata ekọ Jerusalem na efi ohene Artaxerxes ho na okodu ho no okọ apro ochinkro no mu ekọ atifi anafo na ohwehwe hui sania Jerusalem asai na atete apansam. Saa hwehwemu ya Nehemia eyeye no ebo ano ema ohun adwuma a okwakoye no aniso. Na nidi ho biom ayese Nehemia eye ne se oboabo adom ano. Esan se adwuma ne so. Na enyo no nkuto na obefa se adwuma yi ato ne ho so. Se omanfo nyina woba wobeboa. Na ne asai no olitu yie. Enumu no yesua hu se abakasom akyerɛ sɛ ade baako a ɛyɛ aniso kɛse ɛwɔ onipa abrabɔ mu yɛkɔ abakɔsɛm mu a yɛhu ne sɛ nneɛma bi ɛnkɔ yie a na sɛ kɔba sɛ ɛsɛ sɛ obi di anim na wɔsiesie a na saa nipa no yɛ ɛne sɛ ɔbɛboaboa dɔm ano na afei wɔnyinaa aka bom adwumason a ɛsɛ sɛ ɔne dɔm no wɔyɛ no wɔayɛ. Yehu ɛho mfanto ho ɛwɔ Bible ne mu. The building of the Tower of Babel in Genesis chapter 11 is a classical example of how people organize themselves to do a project. In Genesis chapter 11, the people at that time, with the understanding that God was living in heaven, wanted to build a tower, a very long tower, so that they can actually reach God in heaven and see how heaven looks like and see how God himself looks like. So they organized themselves. All manner of people were brought together, both skilled and unskilled workers. And they started to build the Tower of Babel. In the process, because of the mindset of the people in wanting to actually see God and reach him in the skies, God distorted their plans because it was realized that they were not carrying a good intention.
Bible abantintin a yɛreka ho asɛm yi nipa na ɛte ase saa mmere no adwen bi bae sɛ yɛhu Nyankopɔn da moma yɛnsi abantintintin yɛate sɛ ɔte ɔsoro yɛnsi abantintintin ɛmfa nkɔ soro na yɛnkɔhwɛ Nyankopɔn tebea na yɛhu sɛ ne ɔte fa afei yɛhu sɛ yɛnyame no sɛ no ɔte saa adwempo yi a nipa no ɛnyae no ya yɛsua fi mu ni sɛ wɔboaboa wɔn ho ano wɔfrɛ dɔm wɔn a wɔwɔ adwuma bi ho nimdeɛ a wɔde to abantenten frɛ wɔn nyinaa ɛma wɔka wɔn ho bom wɔhyɛ sɛ adwuma no ase nanso ɛsiane adwembɔne ana ɛtaa saa Bible abantenten ɛne wɔn ana ɛresi no adwen mu nti no Nyankopɔn ɛsɛe adwuma no a wɔyɛ no ɔma wɔn adwen ɛyɛ wɔn sakasaka wɔn susue nyinaa yɛ sakasaka wɔsesa wɔn kasa sɛ ne bɛyɛ a nea wɔrehwɛ sɛ wɔbɛyɛ no wɔntumi nyɛ but adesua a yɛpɛ sɛ yɛsua ɛwɔ ha ne sɛ nipa bi enya adwemmɔpɔ bi ɛne nyansa ɛne nimdeɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛ biribi a nea ɛhia titiriw ne sɛ wɔbɛboaboa wɔn ho ano na wɔbɛka wɔn ahoɔden nyinaa bɔ mu na nea ɛsɛ sɛ wɔyɛ no wɔatumi ayɛ saa adwene no bi ɛna Nehemia wɔhyɛ ase sɛ obetumi ayɛ adwuma no ɛda n'anim ne deɛ na ɛsɛ sɛ ɔboaboa dɔm ano. In our modern day labor practices, labor force often has been sharply divided between management and labor. One problem of this rigid distinction is that it tends to create a mentality of us versus them. Nehemiah understood the power of community as he undertook the task of rebuilding Jerusalem's wall. And memory and Nisenia Yabuabua Nipa no fano. And Pembebre no the Quakoye Jumamu Penyufo Wong and Yang no Ayam Pipe Mubia Aya Yadi Eba Nipa Essence Wabua Woye Jumabi Edi Kunimdi Eba Nehemia Ehu here say so bit me I said Jumaya one pipe nipa mu say one and yen to send a ne or share management bimwa your top management and your laborers I was it and yes I be and a Nehemia and yen edumano Nehemia ehun say obetimi aye bibi and am tumia wenya no so bia na wakosi Jerusalem pesu na ebubunu dia ene na esese oboaboa dom nyina no e Jerusalem emfa ho ni pesu a wo ye se wonim homa se wonim homa se wo wadwuma bi wonim dia poten enye no na Nehemia orhwe ya na orpe aye ni se obafre dom na wonyinara e de wonsa akɔhye adwuma nim ama adwuma no ayekoso Anunti yaba Nehemia chapter 2 verse 17 to 18 now. We read about what Nehemia did after he had conducted his research. In verse 17 we are told that then I said to them, you see the distress that we are in, how Jerusalem lies waste and its gates are burned with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach. Verse 18. And I told them of the hand of my God, which had been good upon me, and also of the king's words that he has spoken to me. Nehemia frɛ nipa na ɔhyɛ aseɛ ɛne wɔn ɛkasae. He addressed them. Na ne kasa mu no, ɔma wɔte ase sɛ, you see the distress that we are in. Mahu amanehunu ɛne ɔhaw a yɛn yabeto a ɛda yɛn so. Amanehunu ɛne ɔhaw no ɛne sɛ Jerusalem asɛe na pro nyinaa ahyew. Ɔfasuo no abubu egya ahyew baabi bebree.
Enunti doma na ofre no ne okan say, come and let us build the wall of Jerusalem. Mumra na yenyina, let us, all of us, mumra na yenkosi Jerusalem fesuno, that we may no longer be a reproach. Send ye beya yenye nipa bia afoforo ebedi yen ho few. Say yenkuro asay na yentumi nsisi. Okwan Nehemia ofre nipa no kwan no won kasai eni. Oma wo hu se adwuma no eye wo nyina won adwuma. Nsese obia eyi no ho efimu. Verse 18 no, ono say I told them, me kachre wo say Awurade nsa ewo me so. Enu nti na ohempon asoma me say memra na menemo emmekasa. After surveying the situation, he gathered the people and gave a speech in which he mobilized the community around the rebuilding project. First, he raised their awareness that something should be done. Secondly, he instilled confidence in them that something could be done by them. Nehemia ne kasemu no, oma wati asise adwuma ne da anim no, se betimi aya tese mu nyina moba ebesom bi. Wonsom wodi nipa. Eninti na orefredom se mu nyina mo sorry na momra. Ade edikan a ne kasemu no, oma wati ase ne se adwuma no okwan bia so no esese woye. The work should be done. Na se adwuma bi wo ho na esese woye a hina eno be sorry edikan ana se di anim se wonkoye. Obi ani ho onu Nehemia na tu no ho asi ho. Na so onu nko a ontimi nye. Je se onya omanfo nyina emwa. Toma woti asese okwan bia so no otwa na etwa se woye adwuma no. It should be done. Ne di hobium ne kasemu no oma wonya awrehemu se adwuma no wo betumi aye. Eya adwuma wo som se wore ya wo nyina aka bom se wore ya. It could be done. Nti emma obi antwe no ho emfi saa ofre yi a wore frese mumma ye sorry na yenkoye se adwuma yi. Se wo ye nianim ni na uridi nipa nim a adwuma bi wo ho ese se wo ya ese se wo boas dom na no. O mani pari nyina eti asese se ehia asese ere ya enyo ba akofo adwuma. Muma ye nyina yenka ye homom na yenya awrehemu se adwuma no esese ye se na yenya awrehemu bio se adwuma no ye betumi aye. Eno ena Nehemia ofre dom no okache won. Nehemia in his address made the people aware of the following. Ni kasemu no enema nkure beye abiesa ana anan ena odito wanim se esese woye. First, that the project was achievable. It's a project that can be done and that should be done. It's a project that when they start, they can finish and it will bring a lot of good to them. Enya juma won't mean ye. Okwan bia so no ofesu no to no odisi woni su se wobeye. Esan say restoring the city's many systems of commerce and public life required complex long-term processes. Thus, Nehemia provided a means of success to a people who had experienced nothing but defeat for decades. Nehemia ema woti asese adwuma no a asese woye no ewo mu se nyema se pa na ebedi emre ansa na ne asai no wodi atoto yie. Nanso enu mumpo no wo mia wani a ebedi mrede nanso
nkunimdi ebeye won dia dabi enu nti won ma niema bi emu won abam se niema bi asai mfi bebre achi no woba se wobeya obetimi aye e dia hye won nkasa won ho anuonyam. The project was achievable. That was the first thing Nehemiah told the gathering who were listening to him. Number 2, that the task was something in which everyone could participate. Neto so bia Nehemiah okachre na chidifo no ese adwuma no a yekwakoye no ankrankre biara wa Jerusalem ne ho hia se ode ne ho ebehye bi. Anya dwuma ese obi eyi ne ho efimu. Wo hia nipa a wobeye. Physical labor of rebuilding the wall did not require highly technical or intellectual skills. A few carpenters and masons were needed to lift stones and clearing of paths. Thus, everyone could get involved. As a result, the task brought together the entire community. Nehemiah ne kasemuno omo ti asese ofesu ni sino eye nokre yebehia nipa bi a wo skills potin bi ana yebehia nipa bi a wo nimde potin bi afa adwuma no ho nanso enye won kuto ene yebetimi agina won so aye adwuma no wo biara a wo ye carpenter wo biara a wo ye mason se unyi saa nimde bi mukra po a ubetimi aba abeye labor adwuma wabesoa abo na okwan bi po wo ho ese wode dade epai kwan na waboa ama waye enu nti eye adwuma obi biara wo Jerusalem a enkwa ewo mu na hoden ewo mu no wode wo ho ewura sa adwuma ni mu isanse ubetimi aye bibi na ye nyina yetimi asi ofeso no na yenkunimdi amaye. Nehemiah called the community together. And netwi kasem no me pase Nehemiah of freedom isanse ohun se wonsom for the nipa enna eye. Se nipa ni ni wa wo ye den na adwuma kase a etise no watimi aye ama nkunimdi e de aba. Neto so abiesa a Nehemiah kasem no okaye ma nipa no se obenyam ntiase that rebuilding the wall had both practical and symbolic values of restoring security to the city. Se ofesu na wobesi no enema potin bi wo mu a wobenya afimu nya edika wobenya afimu no se nipa nyina ebehu se Jerusalem etete pansamye nanso nipa bi asori e de asi wani so ama won asi Jerusalem bio won to Jerusalem ama na ba ne tetemu bio ofesu no aye kama obi a twemu a obehu se nipa na wokrom ho no o ma nna na mu nyema seye no osori waka e na wotutu nyema yi ebio ebema bambopa aba Jerusalem oman no emu esa ni sena ofesu na bubu nti atamfo etimifa be bia egura Jerusalem ebeto hye won so ene won kon na ne ehia won bia no won afa e de akọ enu nti Nehemia enam sa kwan yiso ma nipa ni nyina eti asese mo nyina moboa e ma yesi ofesu yi a ebeye kra behwe e de amaye na ebeboa nso ama yenso yade ye ho afi atamfo nsem. For far too long, Jerusalem had been wide open to the domination of strong men such as Sanballat, Tobiah, and their cronies. Nehemiah chapter 4, verse 1 and 7, and chapter 6, verse 1.
yɛgyaw Jerusalem ato hɔ akyɛ. Nisan sɛ wɔde yɛn kɔ nkoasom mu na mfirihyia aduɔson yɛn nyinaa kɔpue obi ma nso nti no. Nipa bi nso afa yɛakyi ama wɔn abɛyɛ nneɛma bi ayɛ wɔn ho atumfoɔ a wɔn asɛe aboa asɛe nneɛma bebree. Saa nipa no bi ne ɔbarima bi a wɔfrɛ no Sambalat ɛna ɔbaako nso ɔka ho a wɔfrɛ no Tobia a wɔde wɔn manfo agye kuro no abɔ so. Wɔn mma ho kwan na nea anka ɛsɛ sɛ wɔba na wɔsiesie na wɔde yɛ no na wɔatumi ayɛ. By closing up the walls, Nehemiah was improving the safety of the citizens. He was also serving notice that the Israelites were back, thereby putting thugs and thieves out of business. Omanipa no eti ase sɛ moboa na yesi ofeso yi a ɛbɛboa ama yɛn ho banbɔ awie pɛyɛ. Obiara renkɔda nsusu sɛ wada nanso ne nan gu abɔnten. Esiane sɛ yɛde ahobanbɔ papa ɛna ato hɔ ɛnam ofeso no a yɛba betwa no anasɛ yɛtwa no ɛho. Ebiom yɛtumi esi ofeso yi a ɛbɛboa yɛn ama yɛama nipa bi a yɛgya wɔn wɔakyiri a wɔn adane wɔn ho nipa bɔnefo, wɔn adane wɔn ho akorɔmfo, wɔn adane wɔn ho akwamutwafo na wɔn adwuma a wɔyɛ ɛne sɛ wɔbɔ nkorɔfo apo. Obehu sɛ afei Jerusalem aba ne dedaw mu. Mpanyimfo wɔ hɔ a wɔdi ɔman n'anim. Ɛno nti wɔn atutu sɛm a na bra na mpanyimfo biara ɛni hɔ no wɔyɛ no ɛsɛ sɛ wɔhwɛ na wɔbrɛ no ase. Nsɛm a Nehemia ɛde to ɔmanfo no anim no ebi no. Clearly, Nehemia saw himself as a participant in the dire circumstances, even though he has just arrived from the royal palace of the king Artaxerxes. Nehemia ohun ne ho sɛ adwuma no a wɔba bɛyɛ no ontimi enyi ne ho emfim. So obedi wɔn anim koraa wafi ɔman foforo so enya tumi krataa afi ɔhene Artaxerxes hɔ ɛna ɔde ba bedi wɔn anim. Ɛno nkyerɛ sɛ obedi wɔn anim nti no ɔno ɛna obedictate ama nipa no wabobɔ ne nsa agu ne ho na waka sɛ wo kɔyɛ wei wo nso kɔyɛ wei. Nehemia nyɛ adwuma ne saa. Dɔm a ɔfrɛ wɔn na odi wɔn anim sɛ wɔn kɔdi saa adwuma yi no na ɔka ho bi. Biribiara a wɔbɛyɛ no ɔno as a leader no ɛna na odi kan ɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ a afoforo no ɛbɛhu sɛ yɛn leader koraa po reyɛ na wɔn antwitwe wɔn ho ɛmfi adwuma no mu. Saa kwan yi so ɛna obi biara a ɔyɛ nianim ni ɔfa so ɛboaboa dɔm ano na ɔde wɔn ɛyɛ adwuma. Ɔmboaboa dɔm ano na mokɔdu baabi a mokɔakɔ adwuma no a na sɛbi wode nsa ahyɛ wo kotokum na afei worema instructions onyɛ hwee na wahwɛ sɛ nipa no a wodi w'akyi no wɔn na wabɛhyɛ wɔn sɛ wɔn kɔyɛ bibi. Daabi, Nehemia anyɛ saa. Wambobɔ ne nsa anhyɛ ne dɛm fam. Wambobɔ ne nsa anhyɛ ne kotokum anka sɛ meyɛ panyin me na medi mo anim nti monkɔ na monkɔyɛ na menyina hɔ na monhwɛ. Daabi, wanyɛ saa. Sɛdeɛ adwuma no te biara no ɔno a ɔyɛ odikanfo no otu anamɔ ɛde yɛ nsɛnna hɔ ɛma n'akyidifo no nyinaa sɛ me na mafrɛ mo sɛ mommra ne nkɔyɛ adwuma. Adwuma no nso mankasa bɛka ho bi. In fact, Nehemia bridged the class division between himself and his people by sharing the discussion he had had with the king, thereby showing that the people had a friend in the emperor's court. Nehemia bɔ ne ho mmɔden ɛma nkyikyɛmu a
nanka ewo adwumayefo mu se ebinum ebu wo ho se wo management staff na ebi nso ebu wo ho se won de wo laborafo nti wo hwɛ nne ye nnwuma mu a management wo ho na laborafo wo ho laborafo no na akoye se won a wo adwuma no femfem kra nti se management wo ho de a asene won no wo ye mpanyimfo nti no won fa won sa nka adwuma no na mo wote soro na wo ma instructions ebi Nehemia anya ne sa emfa ho ni pesu a wo ye se wo yo hiani se wo yo defo se wo huma munimdie sonko ana onni huma munimdie sonko bia Nehemia kan sa ni pe nyina bomu eno ka kire won se mo nyina monka mo homo mo nyina mo ye Jerusalem omamba se bagi Jerusalem be ko yi a ejaye nyina so nti obia enyi ni dibia bi owo ento nchen na omeka ye ho na yenya dwuma ewo mu se wanya krata tumi efi ohene Artaxerxes ho nanso wamfa eno ameye nhyeso ewo nipa no so obre ne ho ase ema wo nyina hu se ono wo nyina egina level ba ko na wo ba be se dwuma aduanum ewo Kristo ho yade adesua yi bawie ebebisa ye ho anase ebeka nsembi. If you are in a leadership position, have you learned how to break down walls that divide and instead build community? So what the way jina in your name jina bi ebio say ye or mine emu in your name say emfa say we head of state and na say we adwuma bi mu in their name ni we managing director ana una asori utua ano ana say asori mu mponso a asori edwatua eku bi ano say committee bi say boa na hwe na adwuma enkoso ewo ho so we nianim ni a ubetumi say nipa dom a wo hwe won so a obia wo ne background ene ni nimdie ubetumi breaki sa divide yi waka nipa ni nyina bomu wa frefron se mu nyina mra na yenka ye humom na yenya dwuma no na enkoso emra na. This is required of every good leader to break down walls that divide us and ensure that we build a community around which the work will be done and success will crown the effort of all the members of that group or all the members of that community. This was what Nehemia sought to do. Like Nehemia, do you know how to overcome communication barriers? So we are Nehemia. Uni mokwanya obetumi afaso ama uni nipa akasa wenya ho entiase. Mpem bebre no leaders bebre enim okwanya isese one manfo ekasa. Wode nhyeso ene ehunahuna ene kasa etre won nipa. Na nhyeso ne ehunahuna so de already domonim na wo hye won so na hunahuna won e wo kasa mu a emwa emma adwumaye enkoso wo yesa ape nipa no bi e wo dom ni mu besore atia wo na wonte wase e wo ne a wo pese wo de eto anim no. Nehemia wanyesa wo de abotoyem kasapa komode ekyerekye adwuma no ase e mo bia hu hia se enu nti onna onfa ne sanction dem fam na mo osori na obeboa ma wo ye adwuma no. Do you address individuals and families by name? Involve people right where they live. Respect their limitations and take a personal interest in their circumstances. Ana nipa no a wono wonko akoye adwuma no wodo so de nanso utimi ehu bia ene ne din a eda no so
Na sɛ wopɛ sɛ wofrɛ no sɛ ɛsɛmasi bra bɛboa ne ɛnyɛ adwuma yi a wode ne din a wonim afrɛ no anaa. Na saa nnipa no nso watumi afrɛ no koraa de ne din afrɛ no no wotumi ɛboa ɛma so wɔ sintɔ bi ɛwɔ adwuma no mu a woboa no ma ne fi ne sintɔ no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔde ne ho nyinaa n'adwen ɛne ne nsusui nyinaa ɛbɛwura adwuma no ɛyɛ mu anaa. Saa ɛna Nehemia ɛyɛe. Yɛreka wɔ nyinaa no ɛdɛn ɛna na yɛsua ɛfi Nehemia hɔ. Nehemia's wisdom serves as a model for those involved in community development today. Ɛnnɛmre ɔkwan a Nehemia ɛfaa so ɛfrɛ dɔm ɛboaboa dɔm ano na ɔne wɔn nya kasa ɛkyerɛkyerɛ wɔn sɛnea adwuma no ani so te ɛne nea ɛsɛ sɛ obiara ɛyɛ no. Ɛnnɛmre yɛn a yɛtua nyanim adwuma ano ɛwɔ beae bebree. Sɛ yɛ asɔre, sɛ yɛ adwuma mu, sɛ yɛ kuro ketewaa bi a woredi w'anim anaa kuro ketewaa bi a woredi w'anim ɛnɛ dɛn. Yɛhunu sɛ woyɛ community leader anaasɛ community development leader. Na nea ɔkwan a Nehemia faa so ɛboa dɔm ano wo nso wobɛtumi ayɛ ne saa bi anaa. Wobɛtumi ayɛ ne saa bi anaa. Sɛ wobɛtumi afa Nehemia kwan a ɔfaa so ɛboaboa dɔm ano na wonya wɔ ho ntease sɛ wɔkɔ akɔsi ɔfasuo ɛne kuro a ɛbubu no a anka ne yie no no. Often the place to begin revitalization of a neighbor is with simple feasibility tasks that achieve tangible yet significant results. Mpɛn bebree no sɛ yɛrehyɛ adwuma bi a ɛte saa ase a ɛnyɛ ɔhyɛ ɛne ahunahuna ɛna yɛde hyɛ ase. Na mo yɛfrɛ nipa no yɛaboa wɔn ano na yɛakyerɛ wɔn nhwehwɛmu a yɛayɛ ɛfa adwuma no ho ɛne nea obiara ɛbɛtumi ayɛ sɛ esua sɛ ɛyɛ kɛse na ne yɛ mu no yɛwie a ɛde nsonsanso kɛse ɛde abrɛ yɛ, ɛde nkonimdi kɛse ɛde abrɛ yɛ. Na yɛyɛ wie nso a yɛn nyinaa yɛabɔ yɛn ho aba so sɛ adwuma kɛse a ɛte sɛ yi meka ho bi ɛna wɔyɛe, wɔn nso woka ho bi ɛna wɔyɛe. So obi ba na obisa ɔkwan a ɔmanfo a ɛwɔ kuro no mu anaa ɔmanfo a ɛwɔ adwuma no mu anaasɛ wɔn a ɛdi adwuma no anim ɛboae ɛma wɔyɛeɛ a yɛn nyinaa ayɛ ahohoahoa kɛse ɛde ama yɛn. Sɛ yɛn nni animfo ɛna wɔfrɛ yɛn sɛ ɛdɔm ɛma yɛn nyinaa yɛte ase sɛ ɛyɛ adwuma kɛse a obi ɛntumi nyi ne ho ɛmfi mu. Na sɛ ɔfrɛ no ɛna ɛnam so a yɛtumi ayɛ nea nnɛ yɛayɛ. Leaders build community. Nehemia built a huge community around the rebuilding or the reconstruction of Jerusalem. And it was a great success for him and that community. Thank you very much.